Buenos días, tardes, noches. Comenzamos nuevo directo de Sherlock Holmes Chapter 1. A ver qué tal es el juego, me intriga. Sabéis que ya he jugado a otros diferentes de Sherlock, pero no sé si seguirá llevando la misma temática o qué. A ver, de madre, preguntarle a la recepcionista. Anotaciones. Vamos a ver qué nos cuenta la historia. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Qué bonito. Ay, mira el Zeppelin. Ahí a la derecha. Pero es que Watson se parece un montón a Sherlock aquí. Uy, mira a la gente tomando café. Una fuente. Uy, qué bonita. Qué lugar más bonito y entrañable. ¿Está? Hey, Sherry. Come on, catch up. Yes, yes. Vale, me da la bienvenida. Y pulso X para interaccionar con objetos. Ay, Watson, ¿eres un objeto? Don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Ok, a ver si me habla la gente. Voy a ver. Ah, mira, esto es para... Oh, esto es para observación. Voy a observar a la gente. Uy, a ver qué dice cosas. Ah, me ha salido actor cordoñeño, amistoso, deshidratado. Pobre hombre, tienes que hidratarte más. A ver, Watson. Ay, no puedo analizar a Watson. Cachis. Esta señorita, aristócrata sueca, se hace la sueca, amistosa y amante de los gatos. ¿Qué te llama maja? Y este hombre, juez crimeo, amistoso, ciego del ojo izquierdo. Hay gente simpática. Amigos de gatos, me caen bien. Ah, esto es para hacer foto. Voy a hacer una foto a Watson. Ay, pues sí. Toma, he hecho una foto. Y con este con. Sherlock, don't get lost. Vale, no me pierdo, no me pierdo. Hola, voy a analizarte, señor. ¿Cómo eres tú? Sirviente turco, afable, servicial. Eso me gusta. Dite buenas noches. Muchas gracias. Welcome to El Palazzo di Lusso, sir. El Palazzo de Lusso. Una firma. Uy, madre mía, si tengo que analizar a toda la gente. Hola. Uy, es un xenófobo. Qué fuerte. Amistoso aristócrata griego. Mira, está ciego. A ver este hombre. Médico árabe amistoso y sufre de alergia.
Hombre. Madre mía. Puf. Vale, no voy a analizar a todo el mundo que me da un algo. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221. La habitación 221. Mira, como donde vive. 221 Baker Street. No, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. Muchísimas gracias. Mira, Watson. Pero Watson, ¿tú te crees que eso son formas? Pues señorita ahí limpiando el suelo. A ver, si está hasta las narices. Sirvienta francesa, compasiva. Tiene 4 hijos. ¿Y cómo lo sabe? Qué fuerte, Sherlock. Vamos a ver esta. Voy a analizar a todo el mundo. Ay, está ciega. Y eso que no le veo el solo. Por eso solo le veo un ojo. ¡Arma escondida! Uy, uy, uy. Tiene un arma escondida esta señora. Uy, uy, uy. ¿Y es que la va a liar esta mujer? La puerta. Señora, ¿tiene usted un arma? Quiero seguir indagando. Qué bonito. La señora limpiando. Un señor, 2 señores. ¿Puedo cotillear? Sí, sí puedo cotillear. Puerta. Aquí hay un señor fumando. Buenas noches. Muchas noches. Ah, una carta perdida en el hotel. Querido James, he leído tu tratado sobre el teorema del binomio con gran interés. Y aunque algunas partes no me quedan claras, debo decir que has hecho un trabajo de investigación encomiable. Te recomiendo encarecidamente que lo publiques tan pronto como puedas. Y te adelanto que se le dará un gran y amplio uso práctico a tu método en cuanto sea conocido. Afectuosamente, el profesor Gilbert. Qué majo el profesor Gilbert. He encontrado una carta perdida en el hotel. Esto no quiero. Que le voy dando a todos los botones. Voy a hacer una foto a estas señoritas. Solo porque me resulta sospechoso. Quiero cotillar. Están hablando en voz baja para que no lo sientan. Veamos qué señores más elegantes. Puedo pasar. ¡Uy, mira los músicos! Puedo pasar. Ah, buenos días. O buenas noches ya, no sé. Buenas tardes. Hola. Parece que aún no. Debo ir por aquí. Sí. Uy, mira. Vamos a tomarnos una copa. Buenas noches. Pues me gustaría un vasito de agua, que llevo la garganta un poco reseca. Pero bueno. Mira, un señor aquí solo. Oh, quiere hablar conmigo. Soy un tío simpático. Ah, señoritas. Me encantaría que hubiera un botón de cotilleo. A ver. Ah, mira. Se de vuelta. Watson. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Your room is upstairs, sir. En la planta de arriba, 221. Se acabo de subir. 221. Venga, vamos otra vez. 200. ¿Y dónde pone el número? ¡Ostras! Espérate. 227. Ya he visto el número. 226. Madre mía, que seguro. 225. Qué torpe soy. Esto. Está. Que no pone número. La planta de arriba.
Pues a lo mejor tengo que ir por aquí. 223, 21. Ahí está mi habitación, pero un segundico. Hola señora, ¿qué tal? Estaba viendo... No me dejan hablar con nadie. Mira qué elegancia. Señor. Toda su pose. I apologize, sir, but your room is not yet ready. ¿No? Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our espada guests. de cortesía a todos los Let's check what they have on offer. Ah. Let's check what they have on offer. No, pues vamos para allá, Watson. Qué mental, querido Watson. Bueno, me han echado... Just our luck. ¿Qué pasa? A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Hey, vamos a conocer a alguien. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Ay, qué elegancia de hombre. Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Qué duro es serlo. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Vale. Lo que tú digas, Watson. ¿Uy? ¿Rituales oscuros en el cementerio? A ver, y al girar la esquina lo vi. El nigromante. Empezó a mirar a su alrededor con nerviosismo, pero me escondí rápido tras una lápida. El sentido común me decía que huyera, pero mi deber con ustedes, queridos lectores, era más importante que el riesgo para mi vida. Por fortuna, el vampiro no me vio y prosiguió con su demoníaco ritual. Levantó a una mujer de la tumba y la ordenó matar a 2 hombres que había cerca. Luego se besaron y practicaron sexo sacrílego en su recién desenterrado ataúd. Dios, pasaron las horas y cuando la luna ya estaba baja en el firmamento, se convirtieron en murciélagos y se fueron volando. Pude sacar unas fotografías de las víctimas. Por desgracia, la policía las confiscó. Vaya, ¿qué sucedo, sabes? ¿Qué suceso más inquietante? Ya no sé ni hablar. ¡Ay, qué bueno! Un plato de ceviche. Vale. Bueno. ¡Ay, huevos escalfados! Ah, ok. Muchas gracias. ¿La mesa vacía? ¡Ah! Está la mesa del medium. Tío Watson, has cogido mesa seguro. Sherry, I'm over here. Ay, está aquí, madre mía, Watson, perdón. Gracias por haber cogido el sitio. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. Okay. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics?
Stubborn, Sherry. Too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Venga, Sherlock. Tener para examinar. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Perhaps the Fielding family or Meadows. Or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find... Pardon, monsieur. The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. A ver, Sherlock puede preguntar a los viandantes sobre una pista. Pulsa para abrir el cuaderno. Vale, entonces he marcado esta pista. Y ahora salgo. Can I ask you a question? I can't help you, friend. Can I ask you a question? Excuse me? What? I'm not sure I know. This isn't working. You might need a different tack. Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Hombre, estoy preguntando a la gente que ha estado cerca. I'm so sorry. I can't help you, sir. Ay, qué fuerte. Oh, sir, I'm afraid I don't know. Call me when about you find that. the answer. Excuse me, just one question. I'm Ah, so no, sorry. que no quería darle Can't otra help you, vez. sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? ¿Qué te pasa, Don't ask Watson? me about the cane. I was with you the whole time. A ver, voy a entrar. Ah, no. Ah, sí. Ah, aquí no. Cuaderno. Vale, aquí. Diario de John. Una carta. Ah, vale, este. Y el dibujo. May I ask you something? A ver, esta I tell you if señorita. I knew, but unfortunately, I don't. Are you able to help me? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? Is this familiar Ah, to you? vale, vale. I usually have an answer for everything, but not for this. Esta gente que está aquí Are sentada. you able to help me? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. This isn't working. You might need May a I different ask tack. you something? Excuse me? What? I'm not sure I know. Nadie sabe nada. Aquí. Diario de John. Me ha salido como que habían anotaciones. Oh, mira, armario. ¡Ah! Cambiarme cosas. Venga, va. Hola, Aza. Wow, aquí estoy con Sherlock. Vale. Actriz irlandesa. Doble, zapatos incómodos. Ah, mira, puedo ir así. Jugar cricket. Analfabeto. Sí, este es nuevo Sherlock, el Chapter 1. Turista, compasivo. Toca la armónica. Era un tío. Estoy investigando a ver quién ha podido escuchar. Si es que pregunta a toda la gente. Ah, mira el camarero. Would you like a drink, sir? El camarero no ha visto nada. Vale. Y este hombre ha tenido que ver algo. Tiene la mandíbula retraída.
Help me, please. Don't take it personally, sir. Nadie ha visto nada. Nothing about this. ¿En serio? Venga, señoritas cotillas. Seguro que ustedes. I usually have an answer for everything, but not for this. You obviously haven't. Can I ask you a question? I would help just annoying these people on purpose. Are Oh, you able to no, que no quiero hablar más. Not help, sir. Perdón. Someone else might know better. Oh, I am bored. Sí, Watson. Vale, está bien. Vamos al plan B. Compasivo, este no va a ser. Doble curda, nada. Vámonos. No busco gente compasiva. Señoritas. Le han dado una paliza hace poco. Is this familiar to you? I'm so sorry. I can't help you, sir. Pobre mujer. Bueno, nada, a ver. May I ask for your assistance? I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. You Nada. obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Actitud nostálgica. Ah, vale. Bueno, voy a buscar un... Este hombre, a ver. Le gusta la pesca. A lo mejor ha visto algo. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. Vale, gracias. Pues nada, aquí nada. Vamos a ver por esta zona. Si hay gente poco afable. Ay, un hombre que madruga mucho. Sordo del oído derecho. ¿Toda la gente es afable? ¿Simpática? Toca instrumentos de cuerda, es afable. Afable. Esnifa tabaco, ¿sabes? ¡Soplón! ¡Soplón! ¡Esto es un soplón! Help me, please. I can't help you, friend. ¿No puede ayudarme el soplón? No me lo creo. Help me, please. Excuse me? What? I'm not sure I know. This isn't working. You might need a different tack. Este hombre está sordo. No encuentro a nadie que... I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Ok. Tengo que buscar a alguien que tenga mala leche, vamos. No creo que ninguna de ellas sea, pero... Así. ¡Cleptómana! Dios, me acerco. No vaya a ser me robe algo. Fumadora. Esa fumadora. El que esnifa tabaco. A ver esta gente. Actor. Fumador. A ver el secretario alemán. I'm sorry, but I've never heard of that. Gracias. Dos. ¿Me he puesto bien la pista o me tengo que...? Espera, vamos a ver. Ah, creo que me he equivocado. Tenía que haber puesto esto. He liado. Porque tendría que haber puesto el bastón perdido y he puesto lo otro. Sí, ahora alguien sabe algo. May I ask for your assistance? That's a question I can answer. Había 3 personas en la mesa, una pareja y un oficial de la marina retirado. La pareja se marchó hace poco, pero el oficial sigue en el jardín delantero. Tengo que encontrarlo. Gracias. Do you know anything about this? I tell you if I knew, but unfortunately I don't. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Antiguo oficial de la marina. Esto es, a ver. He dicho que estaba sentado en el jardín. Jardín no puedo salir. Si va a estar aquí.
Ocultista. May I ask for your assistance? I can't help you with that, sir. Antiguo oficial de la Marina. ¡Ay, qué mareo! Tirador con experiencia. Profesor alemán, ¿es el que no? Turista, no. Qué mareo me ha dado. A ver por aquí. ¿Este señor fue oficial? Vale. Ay, pero voy a preguntar. Is this familiar to you? I can't help you with that, sir. Solo ese señor me ha contestado. Tabla italiana. Que nada. He hecho el jardín. Salió al jardín delantero. A ver si me dejan salir. Are you able to help me? I would never deny you, sir, but I know nothing about Quiero salir. Pues voy a ver. Por aquí no se puede salir al jardín. Salió al jardín delantero. Ah, vale. El cantante turco, oficial militar, tirado. Help me, please. My dear fellow, you're talking to the right man. Es él. El oficial de la Marina, el señor Rhodes, estaba sentado en nuestra mesa con la pareja de nobles. El hombre hablaba de navegar y la dama jugaba con el bastón. Quizá lo puso a un lado y su esposo se olvidó de llevárselo cuando se marcharon para conocer al medium. Ahora tengo la excusa perfecta para pasar a la sala de la sesión de espiritismo. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Vale, ahora tengo que ir a la sala. Que... Vamos a ver, ¿dónde está? Porque no sé dónde está. Someone left their cane at my table. I suspect he will want it back. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. Sé quién es. So the simplest option ended in failure. That's irritating. No, what is irritating is you trying to break the rules of my game. Es un Don't trofeo. be so lazy. He dicho que soy vago. Qué bueno. Vale. Ahora tengo que descubrir la sala. ¿Dónde está? O habitación. Puedo meterme en todas las habitaciones. ¿Aquí? Tampoco. Aquí hay una habitación detrás de mí. Aquí. No me deja. Aquí hay mucha gente. Help me, please. Apologies, sir, but I've never heard of it. Vale, aquí no me dejan entrar. Pues vamos a seguir por aquí. Esa es mi habitación. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Señor, está ahí. Sí, me gusta molestar a la gente, Watson. Soy un preguntón. Ay. Quiero entrar. May I ask for your assistance? I would never refuse a nobleman. Ah, pero si no estoy hablando con ella, quería abrir la puerta. Vale. Pues no me dejan. A todo esto sé que había aquí una mesa con una bola. Aquí. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Ah, vale, jope. Tan fácil como llegar. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. De agresividad. Take your hands off me. Do you even know who I am? Hey, boy. That's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke.
A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? En la nariz. ¡Uy! ¡Qué nariz! Está un poco borracho. Rico y a la moda. Elegante por detrás y por delante. Es mi super. Mano, me le pego un puñetazo. A juzgar por el emblema. Que me chorce. Lord Craven, a juzgar por el emblema heráldico de su anillo y de su bastón, puedo estar bastante seguro de que el hombre es Lord Craven, un noble inglés aburrido que viaja por Europa despilfarrando el dinero. Su rubicondo rostro indica que tiene problemas con el alcohol, aún es físicamente robusto y tiene buena salud, pero en unos años se habrá echado a perder. Como siempre está borracho, tiene problemas de carácter. Sus nudillos enrojecidos indican que ha golpeado con contundencia a alguien hace poco. Sí, el pobre señor que estoy sangrando. Sus problemas de carácter mezclados con el alcohol y la contrariedad podrían convertirlo en persona... Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Vale. Tengo que saltar las zonas, estabilidad. Cargarse antes de volver a usarla. Vale. Aquí hay algo. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not... A ver.
here? Este Watson. The ghost. Tocando la I summoned it guitarra. as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. Qué feliz. Ah, mira que hay algo. Silla rota. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no Pale place skin, Ay, la quick mujer. pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Desorientada. Watson no puedo. Está en cólera. Aquí en la mesa. Vamos a ver. Voy a concentrarme. Vale, aquí. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Como unas marcas. Ectoplasm. The ghost was here, There are light Sherry. traces of rouge on the edge of this wine glass. Ah. ¿Qué? Esto ya lo he hecho. Esto también. Vale, digo, me sale algo. Y me falta una. Ah, vale, espera. Que puedo rotar. Ya no, voy a rotar para acá. Si encuentro algo. Sí, ya. Falta una. ¿Algo en el suelo? También puede ser. Que no es. Que la silla. El sirviente turco no. Me falta. Estoy investigando a ver si hay algo. Da una. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Pensaba Laranaga que cigar. era. What else does a gentleman need? Tengo la sensación de que va a estar por aquí, ahí abajo. Ah, no, espera. Ah, ¿dónde está la quinta? ¿En el huevo? Mirándolo desde otra. Aquí. Apa. Qué torpe, no encuentro la última pista. Intentar mirar la habitación. Que tiene que estar, creo que estará en la mesa.
Aquí no se ve nada. A ver, un segundo. Aquí, esto. Ah, no. Aquí. Copa está rota. ¿Qué se supone que es ectoplasma? La mariposa no es. ¡Ah! This brooch is old and cheap, but the moth design. Mira que le estaba mirando antes, pero se ve que no podía verlo. Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Vale. Se ve que no podía verlo con la visión. Vale, vamos a ver. Palacio de la mente. La dama señaló al otro lado de la mesa. Lady Craven señaló algo al otro lado de la mesa en la sesión de espiritismo y chilló. Lord Craven golpeó al medium. Cuando descubrió que había robado el diamante, Lord Craven golpeó al medium y el rostro. Lady Craven estaba frente a la ventana. El alfiler. Luca tiene... Vale. Lady Craven señaló a la ventana. Estoy seguro de que vio a alguien en el patio durante la sesión de espiritismo. El cuaderno. Alguien en el patio. Vale, esto. Fijar pista. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. I hope it was the ghost of the Raja. Fuera. Señaló a alguien en el patio. Vale. Aquí. Tascado. Tacón. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Ay, mira qué peligroso, tío. Ghost hunting. Me encanta. Se metió hasta con los zapatos ahí en la piscina. Vale. ¿Aquí hay algo? Nota de un conspirador de la miel. Angie. Parece que el viejo está perdiendo la cabeza. Están destruyendo sus colmenas y sus abejas están cayendo como moscas. No creo que quede mucha miel en ese enjambre. No sé si lo pillas. Reúnete conmigo en los muelles a medianoche. Lo haremos juntos. ¿Qué cosas harán juntos? Excuse me, just one question. That's a question I can answer. Muchas gracias. El huésped que estaba en el jardín vio a una camarera trabajando en el jardín. Se fijó en que se marchó con prisa después de que se oyera un grito proveniente de la sesión de espiritismo. Oh, oh. Alguien, o sea, camarera. Vale, vamos al cuaderno. Cuaderno, aquí está. Vale. Se fue con prisa. Sí, hay algo. Si hay alguna pista, por aquí parece. Oh, parece que aquí hay algo. Hasta le va a faltar un tacón. Buenos hoyos. Aquí estamos con Sherlock. Vale, qué sucia, mírala. Le falta el tacón que acabo de encontrar. ¿Algo más? Aquí hay algo. Rose d'Amour. All the maids in the hotel Rose d'Amour. So, definitely not the ghost of a Raja?
Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Hola, señor. May Disculpa. I ask you something? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Gracias. Voy a buscar a esa camarera. ¡Ah! Is this familiar to you? Oh, yes. I can tell you everything, sir. Puedes contármelo todo. El personal dice que Lucía se llevó una regañina del jefe de servicio por calzar zapatos de calle en el trabajo. Ahora debería estar limpiando junto a los cuadros de arriba. Uy, gracias. Vamos para arriba. No quería. Es que está al lado del botón de correr y me lío. Al lado de los cuadros. Esta no es, pero... I would never refuse a nobleman, but I know No hay nothing. cuadros, perdón. Es que enseguida aquí no hay cuadros. ¡Ah! ¡Ahí hay cuadros! ¿Tendría que estar por aquí? ¿Sí va a ser esta señora? No, lleva tacones. Help me, please. I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. No pasa nada, gracias. Es que me da cuenta que calzaba tacones. Y nuestra sospechosa calza zapatos. ¡Ahí está! A ver. Pero lleva tacón. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? Yeah. I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Me encanta este Watson, de verdad. Venga, vamos a regresar a la sala. Me encanta. De verdad. Qué bueno. Vamos a la sala de espiritismo. Me choco con las paredes. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Ay, me vibra el mando y todo. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. Vale. Ahí vamos. Toma ahí. Mira Sherlock. Uah. Vamos a reconstruir la escena. ¿Cómo me gustan esas cosas? ¡Ah! Watson. A ver. Primero. ¿Qué es esto? Esto va a ser después.
personas con sillas. Vale. Lo apunto. ¿Quién cogió primero la silla? You're not even trying, Sherry. Ah, vale. Ah, vale. Ah, que lo puedo cambiar. Vale, vale, vale. A ver. Vamos a concentrarnos. No, esto no. Ella no. Sí. Está ahí. El hombre levantó. No. Ya señaló a la ventana. Y... esto... ¿no? Ah, sí. Tiene que ser así. El medium. The lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Ay, será ella. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Yo creo que lo cogió ella. Lo he hecho la confusión, no sé por qué, pero... 226. Tiene que estar para acá. 224. 225. Es aquella. Excuse me, just one question. Apologies, sir, but I've never heard of it. Vamos para allá. No sé por qué. Pensaba que no va el número. ¿Eh? Por aquí 226. Aquí. Los rumores te pueden ayudar a investigar un caso o incluso a descubrir uno nuevo, así que no dudes en escuchar a la gente. ¡Hola! ¡Que puedo cotillear! Mantén X. Estaba alerta. Esta. Hemos hecho su esposo, ¿no? Puesto bien, ¿no? Is this familiar to you? I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Can you satisfy my curiosity? Don't be angry, sir, but I truly don't know. Vale. Espérate. Call me when you find the answer. Creo que tengo que meterme en el palacio. No, esto es el mapa. En el palacio de la mente. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Ah, vale. Y ahora le doy hacia arriba. ¡Ay, pero qué pasa! Espérate. ¿Qué he hecho? Que no sé lo que he hecho. Vale, voy a volver a cotillar. ¿Qué acciones? Vale. Tengo que hacerme esto. Yo soy esposo. ¡Ay, pero! Abajo descartar. Vale. Lady Craven con el rumor del cuchillo.
no quiero. Emborrachó su esposo. ¿Este? Es que creo que como me he confundido... Lady Craven is not what she seems. Estaba alerta. A lo mejor ese estaba alerta. Bueno, a ver, no puedo usar. ¿Emborrachó a su esposo? ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Ah! Creo que ya sé. Estaba alerta y emborrachó a su esposo. Vale, creo que va a ser así. Comenzar. No puedo usar un cuchillo. Estaba alerta. El cocinero y emborrachó a su esposa. ¡Ay! Vale, he oído hablar sobre Lady Craven a 2 miembros del personal. Decían que puede que no sea la esposa de Lord Craven. Según observaban, estuvo vigilante toda la noche, al tiempo que intentaba que Lord Craven se emborrachara. También se dieron cuenta de que la dama no sabía usar bien el cuchillo de pescado. O sea que no es noble. Vale, es que lo tenía que poner... Pensaba que daba igual como lo encontrara, pero no. Una carta. Copa rota. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Me halaga. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Watson es lo que tiene. Colega. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Sí, parece que la estrangularon. Si no hay nada. This must be the missing diamond. A tremendous specimen. Pillada para siempre. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. I think she Estaban buscando algo. It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Vale, a ver.
aquí había algo. Ah, no, espera. Tiene demasiado plano. Fondo falso. A neat hiding place. Why would she conceal? A ver, alianza. ¿Dar esto? Virtus Audactus Sapit. Virtus, el coraje tiene un sabor potente. A unique family motto. Como el broche. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Como el broche. Cartas. Several £1,000s, that's quite a fortune. Pagaron. Vamos a quitar esto. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Mal gusto. Desde ir para la habitación voy a investigar bien por aquí. Carta sobre una compensación. Lord Craven, aún no he recibido la compensación que me prometió para sofocar el escándalo y sufragar mi tratamiento después de su grosera conducta. Sabe que perdí mi trabajo por sus acusaciones falsas. Ahora, aun después de que se probara mi inocencia, no puedo volver a trabajar debido a la lesión de mi mano. Si continúa ignorándome, nos veremos en los tribunales. Ostras, Lord Craven... Bueno, es que ya sabemos que tiene Someone was not happy with his post? Someone was not happy with his post? Sí, algo que me resulte... Parece que no. Parece que ya... Salvo Watson. Ah, sí. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Tuvo muchos problemas debido a los escándalos. Stop wasting time. The murderer is getting away. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Do something about it, Holmes. Ok. Vale. You know that. Voy a meterme Palacio de la Mente. Aquí. Explicación. Vale, vamos a ver. Palacio de la Mente. A ver. Alfiler. Ah, mira. Podrían tener algo en común. Vale. Estaba robándole a Lord Craven.
estaba. Este no. Ladrón. No. De la sesión del espiritismo. Vamos a ver. Emma estaba robándole a Lord Craven. Esto no sé. Tampoco. Nada. Pongo. Lord Craven golpeó. El diamante estaba junto a Emma. El asesino dejó el diamante. Yo creo que el asesino dejó el diamante. Cuando descubrió que habían robado el diamante, estrangular. Es que ya creo que lo que queda... Yo creo que ya no puedo hacer nada. Ok, vamos. Puedo... A remarkably simple lock. Vale. Entonces ahora podría usar hacer algo. So young and so dead. Another mystery. Entonces, supongo Investigate, my friend. no puedo abrir la puerta. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Esto ya lo he investigado todo. Es que me marcaba esto y tengo la sensación de que podía forzarlo. En la habitación 225 era. Que es la contigua. Those are the sharp eyes of a man. Whoa, what a breathtaking man. 225. Esa era 227. 225 tendría que estar aquí. No me dejan. Creo que voy a tener que forzar la cerradura, pero no puedo. Quiero forzar la cerradura. ¿Cómo lo hago? Watson. So young and so dead. A ver, Palacio de la Mente. Ah, vale. Quiero forzar la cerradura. Voy a marcar todas. Que no puede controlar su temperamento. Anda. Another mystery to investigate, my friend. Creo que tengo que ir a ver a Luca. 225, no puedo entrar. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Que se puede forzar. A ver. Fantasmas del pasado.
Fijar esta. Ay, ahora la tengo fijada. Supongo que podré. A ver si puedo ahora forzarla. No me deja forzarla. Quiero forzarla y no me deja. Tendré que pedir la llave. Bajaré a recepción para pedir ayuda. Por favor. Sorry. Maybe a guest noticed him. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. Vale, sí, lo sé. Si me sale que puedo forzarla, porque no me dejan forzar. Estoy dando vueltas. ¿Qué estoy pensando? Hola. Había aquí una señora que quería matar a alguien. ¿Sabes dónde está? Tío, Watson, ¿cómo se teletransporta el tío? Now you're in your element, Sherry. Vale, el cadáver de Emma. He dejado algo. 226. ¿Qué me he dejado? Pero este hombre está nervioso. Do something about it, Holmes. Ya lo sé, I tío. did not do it. You know that. Pero es que... So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Es que esto ya lo he examinado. Que abrí la puerta y no puedo. A ver. Con dinero. Explicación. Voy a meter al Palacio de la Mente. ¡Ostras! Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. No me sirve de nada la deducción que he hecho. A ver. Señalar la ventana. No puede controlar su temperamento. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Vale, voy al bar porque me he dado cuenta que me falta algo. Algo que se me escapa. Así que sí, estuvo antes allí. ¿Quién? ¿Alguna pista? Darle al... Sorry. Maybe a guest noticed him. Help me, please. I'll help you, sir. You have my full attention. ¡Hey, gracias! He encontrado un testigo que afirma que Lord Craven pasó muy poco tiempo en el bar después de salir de la sesión de espiritismo. Palacio de la Mente.
Are you able to help me? I'm so sorry. I can't help you, sir. Vale, me falta alguien más. Sale aún lo de hablar. Can I ask you a question? Excuse me? What? I'm not sure I know. This isn't working. You might need a different tack. Es que me Is sale this aún. familiar to you? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Vale. Ay, me equivoco de botón. Explicación de Lord Craven. También me ha dicho que han entrado a Luca Galiche en la habitación donde encontró un testigo que afirma que Lord Craven pasó muy poco tiempo en el bar después de la sesión de espiritismo. Es que está tan claro. A ver si le dio tiempo. Voy a hablar con él. Voy a darle un... Falta un algo, ¿no? Que me faltan pistas aún por encontrar. Le vamos a subir. ¿Qué tiene que decirme este hombre ahora? Le voy a dar el beneficio de la duda. Está. Beneficio de la duda. A ver qué me cuenta, si quiere hablarme. ¿Acusar? I cannot cover for you, Lord Craven. The facts are conclusive. You murdered your mistress. It wasn't me. You have no proof, not a whit. You entered the room just as Miss Emma was hiding the diamond. Discovering that she was the thief was the final straw. Preposterous! I didn't know a thing about it until you showed me her stash. A couple of whiskies go down fast for an alcoholic. That left you plenty of time for murder. That's ridiculous. I am no alcoholic, and there are witnesses who will attest I was there for at least a quarter of an hour. You have bruised knuckles, and you look a mess. The poor woman fought for her life, and you bear all the evidence. This whole evening was a mess. You know I got into a scuffle with the medium in the séance room. Nothing has changed since then. There's plenty of proof, sir. The police would certainly arrest you. You scoundrel. You said you would help me. I had nothing to do with it, as you will soon see. There is a more charitable interpretation. Miss Emma was a thief of unsavory character. Perhaps she threatened you, forced you to fight for your life. Are you... You suggest I lied to the police? Escape blind justice? Your lover was a corrupting influence. She stole from you, lied to you, and drove you to violence. You deserve a second chance. If you apply yourself and some of your wealth, you could do a great deal of good outside of jail. I will tell the police what I learned about Miss Emma, and no more. Well, even if you don't believe I'm innocent, you've given me a chance to prove it. Thank you for staying on my side. No, pero me falta algo aún. Es que sé que es inocente. When this matter is resolved, I'll see to it you are sacked. This treatment is unbecoming for a man of my status. Mr. Holmes, you are my witness. Look at him. The murderer playing the indignant victim. He should be a politician. He certainly has the means. I hope he also possesses the yo character pienso to que do me han better and do faltado good. lo de la puerta que no podía abrirla. Me falta ahí algo. That was too much fun. Estoy tan Sherry. segura. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John.
I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Oh, qué bonito. Pero aún sigo pensando que me ha faltado algo. Estoy segurísima que me ha faltado algo. I forbid you to spend another night here. The hotel's reputation won't survive a second investigation. Hay una señora tomando café. Está nerviosa. Sufre de pies planos, pobre mujer. Me encantan los detalles. Vale. Que hay un cochero. Ay, esto es para ver dónde me lleva. Ah, pero espérate. No me ha dejado elegir. Gracias. No quería irme tan rápido. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Qué bonito, Sherlock. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Vale, pues creo que vamos a dejar aquí el directo por hoy. He suelto un caso, pero tengo esa sensación que os he dicho antes, que él no era el asesino y el medium. Había ahí algo por medio. Pero bueno, lo dejaremos así. Como siempre, os doy las gracias por haber estado este ratico aquí conmigo. Y nos escuchamos mañana. Os mando un saludo de buenos días, tardes, noches. Nos escuchamos.